Good afternoon, guys. How are you? How are you? How are you today? I don't train today. I'm off. I'm off, and I'll be discussing with you about something. Another question. People keep on asking me. The people want to know. And this question here, this topic here, this afternoon, so is concerning. The advanced the advanced athlete. Okay, the advanced athlete. People who are training. I would say, an average of 5 years or more. Okay, 5 years or more, and just to give us, a range of somewhere, 5 years or more. Okay, and I'm gonna try to respond, to that question, And just by the way, I'm not God. I don't have all the answers, I take the answers and everything about from my own experiences, right? Okay, and about the things I have learned and the things I have discussed with other trainers, okay, and from my certification, okay, CanFit Pro, and mostly about what I've learned on the ground, experiences, okay. And the question here, okay, is today we talk about the advanced, okay, advanced athlete, natural athlete, okay. Okay, it's important to mention to you natural athlete, because as natural athletes, so we cannot compare ourselves, to the people who are using drugs, anabolic steroids, HGH, okay, and other stuff, to enhance their performances, all right, okay. Natural is totally different, okay. For advanced natural athlete, okay, we talk about, the lower sets, okay, or the higher sets. What's the best and how can we put it in our training program? Can we place it? Okay, is it better to work with lower sets? Is it better to work with higher sets? For advanced natural athlete, okay. Depending if he wants to increase his mass, if he wants to maintain his weight, or if he wants to be shredder, okay, on a cut cycle, okay, to reduce his fat level, okay, or if he wants just doing a trimming down, increasing mass, okay, lean muscle mass, okay, by dropping, fat level body percentages, okay, and talk about it. And there's 6 things in I have, right, okay, and my notepad here this afternoon, and I'm taking always in consideration, try to respond as much as I can, with the best of my abilities about that question here, lower sets and higher sets, okay, for advanced athlete, okay, for advanced natural athlete. And the very first thing I'm gonna try to take in consideration, if I train someone, okay, for example, or what I did see, okay, from my experiences again, okay, is a type of morphology of the person, right, okay. There's 3 types of morphology, and it's never been proven, scientifically, okay, about the type of morphology, but I take it in consideration, okay, just me personally, okay, whether the guy is mesomorph, okay, endomorph or ectomorph, right, okay, but I always go with, I'm going to take this in consideration, okay, right, okay, and the other thing I'm going to take, okay, in consideration too, okay, without, I would be prescribing, a training program for example, okay, about the calorie intake every day, okay, how big you are eating, okay, and what you are eating, okay, because it's your gas, right, it's your gasoline, okay, it's a gasoline, this is what's going to give you the fuel, okay, the energy to, to accomplish, okay, to complete and to do your training program, your sport, okay, physical activities, okay. But here we're talking really about training and lifting weight, okay, lifting weights, okay. And it's about the second factors is about the area really about the calories intake, okay. And the third factors I'm going to take in consideration too is about the ages of the person. If I have an athlete who is 20 years old, if I have an athlete who is 55 years old or 50 years old or 45 years old like me, okay, I'm gonna stop my mind and take this in consideration, and about is a physical conditioning too, right, which I think is important, okay, because right now, so yeah, just a few clues I'm telling you, and the type of training. I talk about it, about the type of training. Whether people want to increase, the athlete wants to increase his mass, he wants to shred or she wants to shred, right, okay, male or female, okay, and or
maintaining just a mass, okay, or a good physical conditioning, okay. So we have 4 things. I'll do a recap with it, okay, just later on, okay. 4 types, the things, that 4 major points I'm taking consideration, okay, when it comes to time to prescribe lower sets or higher sets, okay. I wrote here because I wanted to make sure that I discuss about it, and the type of training intensity, okay. I take another example, okay. If my resting time, okay, or if my weights or my resting times are short, okay. If I work in superset, giant set, if I'm working with heavier weights, okay. This is what I mean by type of intensity that you're giving to your training, okay, in your training, okay, which is going to affect, okay, the result you want to achieve, right, okay. And another thing I want to take in consideration, and the last one here, okay, basically the 6th major point, is about, the muscle size, okay. If I train my arms, okay, and if I train my legs, for example, we don't have the same muscle size here, right, okay. There's more meat in the legs, then there's meat, in the arms, okay. And I'm gonna play with it, about the sets, okay. I'm gonna play with it. I'm gonna really play with it because it's important, okay. I guess for me, naturally, okay, and it doesn't take a rocket science to understand that, right, okay. Legs is stronger, okay, and can take more weight, okay, than biceps or triceps or full arm, okay. And the calf, is going to take a lot of weights, okay. Then, for example, I don't know, a shoulders, okay. And it's about, what I'm telling you. And I did see, okay. People sometimes, they are responding more, they're having more result working with lower sets, and some other athletes, because we are all different, right. It's going to have more result to work, okay, with higher sets, okay. And then another thing, that I didn't write here yet, but I would tell you, depends about the work you're doing, okay? If it is a guy is working on a construction field and is forcing all day long, right? Lifting rocks or whatever, or carrying, I don't know, heavy stuff, okay? And is training at the same time, okay? Do you really think this guy is gonna need to work, with higher sets or lower sets, okay? Depends about the guy, there's no perfect, response or answers about it, but I'm gonna take it in consideration. Then a guy who has a lot of energy is working behind an office, okay, sitting on the chair and doing, for example, accountability, okay. If he goes to the gym, I figure that's gonna have a lot of energy, to keep the thing simple, okay, right? Then the guy has been working, physically. Hard and tough all day long, okay? There are 6 things to take in consideration here. I'll make a recap here for you, okay? The type of morphology of the person, okay? I want to take in consideration, okay? And I named 3 here, right, okay? Okay, before, okay, the calorie intake every day, okay? Depends, how big you eat, what type of nutrition you have, and you're filling up your body, okay? Your stomach, right, okay? The ages, okay, all the ages you have, right, okay, the type of training you're doing, you're executing, performing, right, okay, the type of intensity, okay, and the muscle size, okay, the different muscle group you're training, right, okay, going, with the French version of, okay, to conclude on it, okay, right. Aujourd'hui, je parle vraiment, j'ai dit en anglais, je parle des questions que me posées, puis dans mon expérience là-dessus, on parle beaucoup, là, je m'adresse principalement aux athlètes avancés. Mettons, on va dire 5 ans que tu t'entraînes sérieux, là, ok? Sérieux, vraiment sérieux, là, ok? En moyenne, pour donner un range, là, ok? Naturel, un athlète naturel, ok? Pas un athlète dopé, là, un athlète naturel, ok? Ok? Puis, si tu veux t'entraîner avec des sets plus hauts ou des sets plus bas, ok? On va parler de volume aussi, ok? Donc, je parle de ça, c'est une question qui m'est posée, puis moi, je regarde là-dessus. Puis mes questions, mes réponses, moi, je me fie sur mon expérience. Je me fie aussi à avoir parlé avec d'autres trainers,
ma certification, puis qu'est-ce que moi, ça a fait pour moi dans mon body depuis que je m'entraîne, OK? Ça fait 30 ans, ça fait 26 ans que je m'entraîne sérieux, OK? Puis ça fait 31 ans que je m'entraîne, OK? Puis ça arrête pas, j'arrête pas pantoute l'entraînement, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que tu vas t'acquérir du bagage, de l'expérience là-dedans. Puis là, j'en parle, puis je te dis encore, je vais répéter, OK? Avec, je me fais se poser encore des astuces de questions sérieuses. Mon site, puis ce que je parle, c'est vraiment des athlètes naturels. Il n'y a pas de dope là-dedans, là, OK? Vraiment naturel, OK? Mais moi, il y a 6 points majeurs que j'ai pris en considération. Puis la première que j'ai écrite, puis là, je me suis pris des notes vraiment pour être sûr de me souvenir de tout ça. OK, que je remarque quand il vient le temps de prescrire un programme d'entraînement pour quelqu'un. OK, c'est la première, c'est les types de morphologie. OK, on a des endomorphes, mésomorphes, puis ectomorphes. Ces 3 types de personnalités-là, pas personnalité, mais de morphologie-là, OK, de physique. Je vous remercie, ça, il n'y a jamais eu de recherche scientifiquement prouvée là-dessus, là, mais pas mal, l'être humain, il est pas mal d'intro, tu sais, pas mal d'intro. Fait que là moi, je prends ça en considération. Je prends aussi en considération que le nombre de calories que le gars va prendre dans sa journée, tu sais. OK? La nutrition, OK? Il prend-tu des bons nutriments, OK? Il a-tu tout ce qu'il faut, OK? Ou, exemple, il y a des carences à ce niveau-là, tu sais. La gaz que tu mets dans ton corps, je prends ça en considération, OK? Je vais prendre en considération de l'âge. Je disais tantôt, j'entraîne un gars qui a 20 ans, qui est en top shape, puis j'entraîne un gars de 55 ans. Même si deux athlètes avancés ou 45 ans comme moi, je vais probablement varier aussi là-dessus. Là. Parce que je sais qu'il y a un gars qui est plus vieux, mais on a plus de besoin de temps de récupération, OK, en des trainings. Moi, je prends ça en considération, ces choses-là. C'est des indices pour moi, OK, comme trainer, pour vraiment évaluer, pas évaluer, oui, puis de prescrire, puis de monter un programme d'entraînement. Que le gars veut prendre la masse, que le gars veut le découper, que le gars veut juste maintenir une forme physique, que le gars veut faire un trimming down, OK? Je vais y aller comme ça. Je vais y aller vraiment, là. Je vais prendre ces 6 facteurs-là, OK, en considération, OK? Quand il y a le temps de monter un programme d'entraînement avec des lower sets ou des higher sets, OK? Je parle aussi d'intensité. L'intensité, bien, c'est vraiment important, tu sais, vraiment important. On fait-tu du 30 secondes? On fait-tu du minute? On fait-tu une minute et demie? On s'entraîne-tu super pesant? On s'entraîne-tu plus léger? Je m'entraîne-tu en super set? Je m'entraîne-tu en giant set? Je m'entraîne-tu en progressive sets? Je m'entraîne-tu, écoute, des sets pyramides? Regarde, il y en a plein, là, OK? Je vais prendre ça aussi en considération. Bien important. Puis je parle aussi dans le dernier point que j'ai allé chercher, OK, que je trouve vraiment important pour moi, que je prends aussi en considération, c'est le muscle. Le muscle. C'est sûr que si j'entraîne un bras, puis si j'entraîne une jambe, c'est pas le même groupe musculaire. Là. La jambe, elle peut en prendre, la jambe, elle peut en prendre en sacrement. Puis elle tire du jus, la jambe, quand tu fais de la jambe, OK? Elle tire du jus. Que si j'entraîne un bras, bien pareil, là, la jambe est vraiment plus forte que ton bras, OK? Ou si j'entraîne mon mollet, là, je peux blaster au maximum mon mollet, je peux y en demander, puis y aller dans le pesant, que si j'entraîne une épaule. Par exemple. C'est toutes des choses, moi, que je prends en considération si je fais un programme d'entraînement pour quelqu'un, ou que moi, quand je m'entraîne aussi, là, OK, comme athlète, OK, je vais-tu marcher avec des plus hauts sets, des plus hautes séries, ou des séries plus basses? Je prends ça en considération là-dessus. Dépendant aussi de mon but, puis qu'est-ce que je veux aller chercher avec la personne. La personne veut chercher, puis que moi, même comme athlète, qu'est-ce que je veux aller chercher aussi là-dedans, t'sais. Fait qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Moi, je suis pas Dieu, là. Je suis pas Dieu des trainers, puis je suis pas un gourou de trainer, mais je dis vrai d'affaires, puis je dis ce que je pense, puis je dis selon mes expériences à moi, qu'est-ce que je vois, OK? Là-dessus, puis qu'est-ce qui marche, OK? Tout simplement. Moi, je suis pas un gars qui marche vraiment avec des gros sets non plus quand je m'entraîne, tu sais. C'est intensif, OK? Que ce soit vraiment pour coter, ou que ce soit pour prendre la masse musculaire, que je m'entraîne vraiment plus léger, ou un poids moyen, ou un poids hyper pesant. Je suis pas un gars qui marche avec des gros sets, des hauts volumes de sets, là, tout simplement. Premièrement, je suis naturel. Puis deuxièmement, mais écoute, pour moi, ça marche. J'avais pas plus de résultats à m'entraîner avec des super de gros volumes d'entraînement, tout simplement. Training, là, moi, j'ai passé 1 heure à m'entraîner à me défoncer, là. OK, ça s'arrête là. C'est terminé, là. Des fois, je peux aller l'été, même des fois 1h10, 1h15, c'est très rare, je fais ça. Mais il y a plus de cardio, il y a plus de dépenses caloriques qui est là, puis il y a moins de musculation qui va se faire. Ou le long de la musculation, les exercices ou les groupes musculaires, la musculation, ça ne changera pas bien. Que je vais faire le reste, ça va plus au niveau du cardio.
Fait que, mais 1 heure, là, la job est faite. Okay, I just hope you like my videos, okay, and you really learn something about it. You know, basically, I'm trying to keep the things very simple to make sure that everybody who are watching my stuff, you know, they understand. They understand. I want to be well understood by the people, right? Okay, likes my video, okay, thumbs up, okay, and for the rest, okay, everything is fine. J'espère que vous avez appris quelque chose, vous avez aimé mes vidéos, ok, puis moi je garde les choses le plus simple possible, ok, pour être compris, puis que je sois compris, bien important. À la prochaine, bye bye, ciao.